Hi, course. Hi, We Abdullahi. All right. are live. We are already live. You went live without me. Yes, because I was waiting you and I thought that you are gonna join me later. Yeah, that's great. I love Yeah, it. So let yeah, me go live in other places here. sure. Are we live on Instagram? Hopefully, yes. Yeah, while you're going or connecting the other platforms, let me introduce the Okay. audience. Yeah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Khiyaarta meel baad joogtaan islaamina. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, galab wanaagsan, xiligeed inta haba wanaagsan. Soo dhawaada maalin kale iyo showgeeni ahaa Abdullahi courts nooga barteen inaan maalin walba talaada idin kugu soo gudbino wixii warbixino ku saabsan arrimaha socdaalka dalka Mareykanka iyo waxa su'aalo qabtaan idin kaga jawaabno. Soo dhawaada meel baad joogtaan iyo waxaan idin ka codsanaynaa inaad barnaamijkan noo sii gaarsiisaan asxaabta kala danaynaysa. Aad baad mahadsantahay meel baad joogteen soo dhawaada. Intaan ku jirno meesha waxaan ka jawaabi doonaa su'aalihiina. Fadlan haddaad su'aal qabtid waxaan rajaynaynaa inaan kaa tegin. Waxaan rajaynaynaa su'aashaada inaad mataqaanaa wax walbood hal mar aad soo koobtid iyadoo la fahmi karo adoo wax walbana mataqaanaa soo kala bixinaya ama soo bayaaminaya insha allah Abdullahi yaraa si waqti mataqaanaa musan nooga lumin aadna waqti usan kaaga lumin. Aad baad mahadsantahay soo dhawaada. Go ahead, course. Okay. So we have to talk about since we last had a call, Trump has issued another. Well, let me see here. USCIS has issued a memorandum, and we need to talk about the context, what that means. Sure. Saa la socotaa mar walba waxaa soo baxa ama mar walba waxaa soo baxa shariic cusub xagga socdaalka laanta socdaalka u qaabilsan dalka Mareykanka USCIS taasoo mataqaanaa mar walba anagana mataqaanaa nagu ah wax mataqaanaa ina saameynaya ama wax ina quseeya. So taasaan rabnaa inaan ka hadalno waxay ku saabsaneed warbixinta ugu dambeysay ay soo saareen. Okay. So it happened on January 1st. Waxay ahayd kowda bisha January 2026. Yes. And what it did was extended the USCIS hold for travel ban countries. It extended it to now it includes all 39 travel ban countries. Dadkii hore u dhaheen waxyaabihii hold laga geliyay ama laga joojiyey waxay ku dareen wadamada hadib loogu daray 39 wadan laga dhigay dadka mataqaanaa inay wadankan waxyaabo badan ay kaga faa'iideysan lahayn waxyaabo badan laga joojiyay marka hore waxay ahayd wadamo oo iska yar inta badan oo full ban la saarsada wadankeena oo kale laakiin hadda waxa weeye wadamo badan loo kordhiyay 39 wadan ay noqdeen so intoodna waxa weeye aad bay u saameysay yani waa waxay ku noqotay wax mataqaanaa dhan wada saameynaya. There are a couple changes between this one and the one from December 2nd. Waxay risii kala duwan yihiin sharcigan cusub ay soo saareen bisha koodeeda iyo kii ay soo saareen December labadeeda. But my theory is they do not reflect policy changes, but rather the fact that the person that did the one on January 1st was the intern that was left in the office. It was not the boss. And so mistakes were made because January 1st is a holiday. Oh, yeah. Waxaan filayaa sharci la bedelay inuusan jirin ani ideadii ahaan laakiin kooda bisha markay ahayd wadankan waxay ahayd maalin fasax ah marka qofka saa sameeyey waxyaabo qaladaad uu sameeyey oo mataqaanaa hadda yani lagu haysto mataqaanaa baalkii marka January kooda fasax ay ahayd waxyaabo badan yani maba ahayn qofka mataqaanaa booska ama loogu tago inuu wax bedelo ama inuu wax soo saaro. So what we have now is 2 travel bans and 2 USCIS holds. Hadda waxaan haysanaa so far waa 2 travel ban iyo 2 USCIS oo hold ah. Hold waxa weeyaan wixii USCIS ka socday oo la joojiyay. Kaysaska USCIS ka socdeen oo la joojiyay wixii dhanba. And separately, we also have a hold on the DV program. Come again? Sorry. Someone took me off. We also have a hold on the DV program at USCIS and at the State Department.
يا sidoo kale DV program asana holda la geliyay oo labada meelba USCIS iyo mataqaana State Department labada dhacba asana waa hakata la geliyay. So the Trump administration has been very busy, and we are going to challenge much of what they're doing, but not everything. We can't do everything. inta badan maamulkan Trump waa uu ku mashquulsan yahay waxyaabo kale laakiin anaga ahaan ka sharci yaqaan ahaan ka hor ahaan waxaan sameynaynaa inaan challenge gareyno ama kaga soo horjeesano waxyaabo ay sameeyeen inaan maxkamadda geeno caseski mataqaana ama waxyaabo hadda ay ku dhaqmayaan so maxkamadda gar qaadays marka maxkamadda dadka kala saarayso doo asi xaqley iyo hadii gar lahaadaba marka laakiin ma sameyn karno wax walba oo soo saaray qodobo badan ay jiraan wax walba ma sameyn karno yani wax walba kuma doodi karno yani waxyaabo qaar baan yani sharci walba soo baxay yani ma noqon karo dadka wada laakiin lawyer kale way jiraan oo mataqaana ayaga noocaas amal qabanayo ama waxyaabo aniga aan qaban dad kale qabanayo way jiraan laakiin everything aniga ma wada qaban karno. So I'm putting our website down here because our website is a place to go to get a lot of good information. website keena linkiisaan hoostan soo dhigana ama magaca website keena waxaad ka heli doontaa warbixin mataqaana intaa ka dheer oo mataqaana ku saamixis wax badan ka ogaatid. Okay. So if you go to these little lines up here, you can see that we are currently onboarding 2 group lawsuits. Yeah. haddaad aad website keena saddexda dhibcan aad ku dhufatid kadibna waxaad arkaysaa waxyaabaha aan qabanayno laba group loo soo hadda ujeedin meesha ka furan oo already socdaan ama already howshooda loo guda jiraa laba dacwado already laga gudbiyay maamulka Trump oo already ay sameeyeen maxaa la jiray qodobadan ay soo kordhiyeen oo lagaga soo horjeestay. The one lawsuit is for people that have a pending 485 adjustment of status because those are on hold. Yeah, mid kamid ah waxa weeyaan dadka lawsuit ka daan gudbinay waa mid kamid ah waxa waaye 400 يعني waxa waaye I-485 يعني adjustment of status weeyaan dadka already wadanka jooga oo raba inay adjustment of status sameeyaan like qof green cardkii dalbanaya waxyaabo qaarkood qof waqti loo gaaray dadkaas dhan xiraada yani way saameysay so hadda dadkaas kamid tahay aniga already dacwada ka gudbinay adna u baahan tahay inaad mataqaana ka qaadid noqonaysid qof daneynaya still. Okay. And the other lawsuit that we are onboarding is the one for people that have pending work authorization, 765 forms, because those are on hold too. sidoo kale dadka mataqaana wadankan shaqo u soo dalbaday application kooda sidoo kale waa hold la geliyay haddaad kamid tahay oo wadanka shaqo ka soo dalbatay application kan hold ku jiro adigana sidoo kale oo ku anfacaysaa lawsuitkan dacwadda ku anfacaysaa. When I say they are on hold, they are on hold for applicants that are from one of these 39 travel ban countries, which includes Somalia. Yes. sababta aan leenahay hold waa la joojiyay waxa way only dadka waxay saameynaysaa wadamada banka la saaray ama wadamada la joojiyay waxaa kamid ah wadankeena haddaad kamid tahay qof wadankaas ama Soomaaliya kasoo jeedo wadankan xaq yani si sharci ah oo shaqo ku imaan lahaa haddaad tahay waxa xaq u leedahay inaad ka doodid joojitaankan lagu sameeyay ama xeeradan lagu saaray because of ma aha mid sharci ah. Okay. So that's what we're doing. So what about we have a lot of questions. Go ahead. Yeah. So are we still taking DV prospects? So those who interested, DV 2026. Right. That's the one thing I forgot to mention here. So on our website, you go over these 3 bars, you go down to lawsuit interest list. Sure. Here it is. Yeah. And the very first interest list right now is the DV 2026 group lawsuit interest list. Believe it or not, crazy, we already have 428 people who have registered on this interest list. Yeah. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku boorin lahaa qofkii mataqaana nasiibkaas lahaaday ama u helay inuu DV ku guuleystay oo chance kaas haysta haddaad interview martay ama aadan marinba fadlan isdiibaangeli aan ku dhihi lahaa interest listigan yani wax qarash kuguma socdo
wax lagaaga baahna just waxa waa in loo dhow ku soo sheego in mataqaana haddii aad ka qayb qaadanaysid haddii kalaba in mataqaana aan ku soo sheegno warbixinta ku saabsan DV Lottery 2026 inta ku guuleystaan la hadlaa inta badan fadlan aad bay ku anficaysaa wax mataqaana wixii ka soo baxan hadhoodii waxa way kaliya waxa ka faa'iidi doona dadka mataqaana dacwooday ama dadka dacwada ka gudbiyay dawladda say hore u dhacdayba marka fadlan hadda already waxa isdiiwaan gelisay sidoo noo sheegay lawyerka 428 ruux so interest list la marayaa wili so dadka mataqaana rabo waa inay hore u socdaan oo mataqaana ka qayb qaataan dacwadan laga gudbina DV 2026 marka haddaad ka mid tahay qof already interview maray ama hadduusan marin xitaa wili waxaad u baahan tahay inaad ka qayb qaadatid si mataqaana hadhowdii aan kugu soo wargelino haddaan loosid aan gudbinina haddii kalaba haddaan dacwo gudbina haddii kalaba I mean we do not collect a lot of information from you for the interest list because this is not registration for the lawsuit. It's just to be notified when we onboard the lawsuit. And mention information ka badan kaga baahan xitaa just magacaaga iyo emailkaaga iyo numberkaaga weeyaan in case lagala soo xiriiraayo marka waa kaliya isdiiwaangelinta aad warbixin aad kaga heli doontid waa inke yani haddaan anaga hore aan u soconayno saa idinku sheegayba dacwadda haddaan ku soconayno haddii kalena dee waaba waxa warbixin kama helis marka haddaa hore isku diiwaangelisay you don't need mar laadana isku diiwaangelisid marka hore ta isku diiwaangelisid baa kugu filan isdiiwaangeli haddaan isdiiwaangelin aad baad umaadsantaha Okay, we got a lot of questions, so let's jump into them. Sure. Okay. And interview baan leeyahay January and okay, January bishan waa feel like I don't know. So 212F maxaa ka dhigan tahay. So I have an interview the month of January, I think January 2026. I don't know the date. What do you mean or what does it mean 212F? It means that you're refused under the travel ban, under Trump's travel ban. Yeah, 212F waxaa laga wadaa walaal waxaa lagugu diiday ama lagugu diidi doonaa madaxweyne Trump qodob ama sharciga uu soo saaray darteeda lagugu diidi doonaa macnaheedu waxa weeyaan Trump wuxuu soo saaray sharcigaas wuxuu qeexayaa qodobka loo tiirsanaya wuxuu yahay 212F qodobkaas waa qodobka mataqaanaa lagugu diiday ama lagu dhihi karaa ma fahantay marka waxa hadda uu madaxweyne Trump soo saaray. Why my screen is too small today? Oh yeah. Okay. Naima Sheikh. Inaan interview mara labo F soo qaato iyo inaan balanta cancel dhaho teeba Iran maadaama visa la bixinaynin passport Somali hadduu dhamaado banku anoo warqad 212F sita kiiskayga halkuu ku laabanaya. So what if I don't go my interview and just cancel my interview appointment and just leave it alone as because of my passport Somali and in that case what happened after the ban is lifted or if in case even I went or attended the interview and I got 212F so is it like something that I can benefit or can get something later when the ban is lifted? Right. So those are two questions. Yeah. In my view, I would not attend the interview if you're not eligible for the visa, and you're not eligible for the visa because of the ban. Yeah. And fikradeyda waxa weeyaan haddaadan u qalmin visa in lagu siiyo oo banku saameynayo waxa weeyaan inaad interview aadama baaha marka hore labo interview inaad cancel lahayd uma baahnid waxa u baahan tahay inaad dib u dhigasho mataqaana ka dalbatid wax walba isbedeli karo so waxa waa la joojin karaa maxkamadda ka soo horjeesan karta hadda la cusub tahay waxaan hadda soo bixin qodobadan oo lagu joojiyo dadka waxa walba isbedeli kara marka kaliya waxa u baahan tahay inaad dib u dhigatid balantaada just move it to another day postpone so to the second question here, what will happen with 212F refusals if the ban is lifted? We don't know. That's up to the president. Ma garanayno waxa dhici doono haddii lagu soo siiyay interview martay 212F haddii lagu soo siiyay kiiskaaga haddii bankan la qaado ma garanayno wax dhacayo madaxweynaha imaan doona mataqaanaa ay ku xiran tahay markaas
I will say that there is a lawsuit pending in DC that if you are subject to the travel ban, you will want to pay attention to because it's going before the appeals court with oral arguments on February 19th. Yeah. So lawsuit ay jiro oo ka socdo hadda maxaa la jiray California yani dacwad California ka socota jirto February 19 marka wax baa soo bixi kara dadkan waa la joojin karaa wax baa isbedeli karaa waxa u baahan tahay inaad attention-kaaga mataqaanaa aad siisid marka hore muhiimadu waxa baa inaad balantaada dib u dhigatid intaad soo qaadan lahayd 212F intaad soo gabagabayn lahayd safarkaagii mataqaanaa ama dacwadda intaad soo gabagabayn lahayd waxa u baahan tahay inaad dib u saaga dhigatid interviewadaadeen. Our associate Garrett May will be making those oral arguments, and he will be arguing that the travel ban is unlawful. Mid ka mid ah dadkan wada shaqeyno Jared May wuxuu sameynayaa dood ku saabsan inuu mataqaanaa joojintan la joojiyo ama travel bank uu yahay mid sharci darro ah marka wixii kasoo bixi doona allahu aclam so yeah so just postpone your appointment. Yep. And I think that there will be a phone line to where we can listen into those oral arguments. Yeah, so waxaan dhegeysan doonaa waxay noqon doonto doodaas 19 bisha weeyaan 2026 February so yeah waa kan dacwadii ama waxaan kaga soo horjeedno waxyaabaha aan ku diidanahay in dhaqan gasho bankan hadda la soo saaray. Okay. I guess let's keep going to questions here. Sure. Okay. Farah Hassan, ninkeyga iyo caruurteyda waa citizen USC citizen anna passport Somali waaye after interview banki dhacay waiver. After interview banki dhacay waiver ma isticmaali karaa visas IR1 IR2 ka magaalada ma laga yaabaa inaan la soo galo in laga soo reebo socdaalka. Okay. My husband is US citizen and I have Somali passport. And do you think that there is a waiver that can be excluded IR1 and IR2 categories? No waiver. There's no waiver to the travel ban. Yeah. So wax waiver ma lahan travel ban walaal wax waiver ma lahan travel ban. So you've got basically 3 options here. You can try to acquire another passport. Sure. Saddex option ah haysataa. Kow waxa way inaad raasatid passport kale. You could participate in litigation. Charles Cuck is offering a lawsuit for people to challenge the travel ban. Sidoo kale waxaad ka qayb geli kartaa doodaha sharciga laga soo horjeedo lawyer kala jiro oo mataqaanaa oo sameynayo lawsuit oo mataqaanaa ku saabsan arrinta hadda ka hadlaysid IR1 iyo IR2 waxaasba. Or you can wait Trump out. He's only president for 3 more years. Yeah, ama waxaa sugaysa ilaa Trump uu ka baxayo because of 3 sano u hartay inuu sii joogo. Okay. This next question, is there a lawsuit filed against the travel ban proclamation? Su-aashan kale waxa weeyaan waxay leedahay ma jira dacwad laga gudbiyey oo loogaga soo horjeedo travel banka dacwad lagaga soo horjeedo socdaalka la hakiyey ama wadamadan socdaalkooda la joojiyey. There are 2 proclamations. There's one from June 4th and there's one from December 16th. Laba jirto midna waa yani laba waxaa soo baxday proclamation midna waxa weeyaan June 4th midna what was the other one date? December 16th. December 16th. Yeah. Yes, kan labaad December 16keedu ahaa. So we have about 8 lawsuits pending challenging the June 4th travel ban. Waxaa hadda noo bandhigaraysan ama noo socda 8 dacwadood oo kaga soo horjeedno June 4th yani kan la soo saaray proclamation ama qodobada madaxweynaha ama wuxuu soo saaray madaxweynaha uu ku joojiyey socdaalkeeda wadamada uu ku joojiyey wada travel banka.
we are not planning lawsuits challenging the December 16th until we see success in one of those. Yeah, ma qorsheynayno proclamation ka soo baxay 16 bisha inaan lawsuit kale ka gudbin because of mida already 8 xabaa noo xarisan kaasaa mataqaanaa ka warsuganaa waxaan ka heli doono soo markaas isu eegtayna dee way isku yara dhow yihiino kaasaana ka xog badnaa kan hore. But like I said, Charles Cook is offering a lawsuit. Yeah, and Charles Cook mid lahayna wuxuu offer garanayaa ama bixinayaa lawsuit oo mataqaanaa September 16th ah yani December 16th ah inuu mataqaanaa ka gudbiyo waxyaabaha ayaguna hadda lagu joojiyay marka anagaad ma bixinayna kan dambe ka waraan bixinaynay yani dacwadiisa. Okay, this says I cannot check my IR2 case status online for the last 7 days. Nairobi Embassy. wuxuu dhahay qofkan ma fiirin karo keiskeyga meeshuu maraayo 7 maalmood ugu dambeysay status like keiska meesha lagala socday safaaradiisana waxaa weeyaan Nairobi. I have 2 things to say. Laba mid aan ka dhahayaa. One, you're not alone. The SIAC website has not been working for any of us, predictably, for like the last week. Yeah, adi kaliya ma tihid qof kaliya oo shaqeyn lahaa SIAC website. So kaliya waxaa weeyaan dadka dhan anaga xataa waan kula qabnaa kaysaska qaarkood ma ku shaqeynayo marka ma garanayno yani days ayaga xaggooda wax ka qaldan yihiin. But also, if you're Somali IR2, you're subject to the travel ban. So I'll tell you what it would say if it worked, and that is like if there's already been an interview, it's going to say refused. There's not going to be a change. It's not going to automatically. There's not going to be good news there. If you're looking there for good news, that's not going to happen. Yeah, hadda Somali aad tahana waxaa weeyaan haddii ku shaqeeya xataa yani warbixin fiican kama heli doontid kaliya waxaa weeye waxaa ku saameeyay travel banka waxaad heli doontaa in lagu dhaho refuse meesha kugu soo qormato. Okay. There's another question. Okay, inayoye. Okay, ma laga yaabaa inaan banka wax iska bedelaan bilahan soo socda? Do you think there will be a change for the travel ban in the upcoming month? Update for the travel ban in the upcoming. Yeah, like if they are changing something, you know, to the travel ban. Well, they just changed something 20 days ago on December 16th. They just did a change December 16th. Yes, wax way ka bedeleen December 16th ka bedeleen wax laakiin wixii way si adkeeyeen mooyday wax fiican oo kama soo bixin. That change was bad for almost everyone. There was only one winner in that change, and that was Turkmenistan. Turkmenistan did better with that change, but everyone else, 39 countries, are now subject to the ban. waxa kaliya ay ka bedeleen waxay ahayd waddanka la Turkmenistan so ayaga bisa mataqaanaa laga saaray intii kale 39 waddan laga dhigay marka hore way ka yaraayeen wadamo baa lagu soo kordhiyay marka wixii isbeddelitaanka ay ku sameeyeen oo la filayo inay wax wanaagsan ay keenaan waxay ka dhigeen wax xun inay ka sii dhigaan ay sii adkeeyaan. I would not expect good information, like I would not positive developments in the near future with the travel ban. I would not expect that. Ma rajeynayo in mataqaanaa wax positive ah ama warbixin positive ay ka soo baxdo unless la joojiyo mooye waxyaabo qaarkood laga joojiyo ama maxkamadda ka hor imaata mooye ma rajeynayna waxaan mataqaanaa inuu sii adkeeyo madaxweynahan lagama filaa inuu waxaan isbeddel jilicsan uu ku sameeyo. Okay. It's a long question here. Yes. Okay, Hanuniye, waxaan ku jiraa public judge inaan xaliyo iyo inaan inta band ka jaro aan xalin kaybaa wanaagsan. Haddaan 212F qaata keeskayga dib miyaan usoo bilaaban karaa I-130 passportkayga waa Somali. So I am just solving for, you know, I was judged for public charge. Like my case was refused for public charge. So I'm trying to solve it. Okay. Since the ban is, you know, is there. So again, I got 212. So do you think that my case, I can pre-apply again my, you know, like new application I-130, like to start from the scratch?
Okay. Interesting question. Yeah. سؤال حيسوي ويان. If we do not know if that I-130 is going to be able to be used when Trump is gone or not. We don't know that. So maybe it's okay to get a backup I-130 because it's possible that the first I-130 gets confused here. So if you're looking for a plan B to be prepared for when Trump's gone, yeah, another I-130 is probably a good idea, good insurance. انتوا ترامب جوجو هداد isleedahay back up sii samayso oo yani hadhowdii waxa dib u dhac kale yuusan kugu imaanin waa fikrad fiicanna I-130 kale axariisatid. Because there could be a situation where that first I-130 is exhausted or something. We really don't know. Yeah, ma garanayno kii hore I-130 hore in mataqaana sii jiri doono ama sii isticmaali doono. We don't know yani wax aan ka ognaa ma noqon karto hadda ma jirto because of hadda waxa jira xaalada hadda say taxawiyaan. So laakiin waa way fiican tahay inaad mataqaana mid kale dib iskaga xariistid oo mataqaana ay ku noqoto faa'iido kala dhowdi hadda aan waste wax lagu helayo. Waxaan haystaa passport Somaliland. Kiiskayga waa IR2 haddii Maraykan interview haddaan markaan interview helo email NVC u diro oon dhaho DS260 iyo fura oo aan passport Ethiopian geliyo oo dual citizen doorto wax dhiba ma igu keenaysaa. Okay, I have a Somaliland passport. My case IR2. If I get, my 2NL email and I email you NVC and request them, to reopen my DS260 and use another passport like Ethiopian passport as a dual citizenship. Is that works? Okay, so the U.S. doesn't recognize Somaliland, right? Yes, Somaliland passport, they don't recognize either Somalia, both. But Israel does now. That's interesting. Yes. Okay. I don't think that this is going to work. What do you think, Abdullahi? Yeah, since Somaliland and Somalian passport, before US, they don't recognize both of them. When we came here, we didn't get our visa through our Somalian passport or either Somaliland passport. They will give you a piece of paper that has a visa. So I don't think that they, recognize Somaliland passport and the Somalia passport. I don't know later what's going to happen. So I might say that, yes, if you can get another passport that has same information or, whatever it is, you can use that one. Yeah. It might help you to survive. Yeah. In my opinion. With this craziness with Israel recognizing Somaliland, it would not surprise me if the U.S. recognizes Somaliland. Yeah. Yeah, so hadda mid jirta waxa waaye miigu noqon doonto surprise haddii Israel had already aqoonsatay Somaliland, so haddii mid surprise miigu noqon doonto haddii aqlaato maxaa la jiray Maraykanka haddii yani aydan aqoonsi ay siiso. So yeah, the thing is, if they get even, if the United States recognize Somaliland, so do you think that the passports they allow their passport, they still allow right now, and they just, you can use both Somaliland passport and a Somalian passport. Yeah. But I'm saying that if you can get, benefit with it, but still Somaliland, so in the United States recognize Somalia, but they are not allowing their passport, right? Right.
That's why it's confusing. Let's go back to the proclamation, and it's not the June 4th proclamation. This because we're IR2. It's the December 16th proclamation. So we're going to go back to the source. Yeah. So waxaan dib ugu laabanaynaa bal kale. Marka waxaan ka hadlayay waxaan lahaa US haddii ogolaato Somaliland haddii aqoonsi siiso baasaboorka Somaliland may fasixi doontaa ama waxay ku dari doontaa listigan bahalki ah. So hadda wadan ahaan uma aqoonsan US Somaliland weli. So haddii dhacdo still Soomaaliya hadda wadan u aqoonsan tahay laakiin baasaboorkeeda weli laguma iman karo yani Mareykanka yani intaad fiisa soo qaado baasaboorka Soomaaliya waa very rare yani wax dhif iyo naadir weeyaan fiisa lagu dhufto adoo baasaboorka Soomaaliya haysta waxay ku siinayaan warqad ay fiisa ku qoran tahay yani lagu dhijiyay warqad caadi F4 fiisa lagu dhijinaya because of baasaboorka Soomaaliya waxa weeyaan ma saaran fiisa way ka soo yani lama ogola in lagu imaado kaliya inuu baalka ahaado mooyee so waxaan ka hadlayaa marka haday aqoonsi ay siiyaan sida Somali aqoonsiin oo kale still baasaboorkooda may ogolaan doonaan in lagu imaado Mareykanka. This is interesting. The sentence says, individual is traveling on a passport issued by a country not designated, not so designated. Like? So I think that this sentence is tricky because it says issued by a country and the US doesn't recognize Somaliland as a country. Oh, so not designated. By a country. Yeah, so they don't recognize, they don't allow. I don't think it's going to work. I don't think the dual national exception will work for Somaliland. Yeah, so umalayn maayo inay u shaqeynayso double national Somaliland like baasaboorka Somaliland because of warbixinta ku qoran meesha marka loo eego. So but course what I need to understand is, you know, while even before Israel recognized Somaliland, there's a people who are using Somaliland passport, you know, but USA, they just, you know, like using as a Somali passport. There was no one who was refused because of the whole Somaliland passport. I know some colleagues who had Somaliland passport and they still get their visa, but, you know, they don't recognize as a country. They just, you know, they got their visa for when they got their visa. Some of them even while we were like a team, like my time, some DV winners. Before the travel ban. Yes, before the travel ban. Yeah, I think now that there's a travel ban, I think that they're stuck. Mm-hmm. I'm going back to a cable from June 6th. Yeah. To see passport issued by a non-designated country, and see, I don't think that Somaliland is they're going to consider Somaliland a country. Yeah. So hadda say egtahay weeyaan because of Somaliland weli ma aqoonsan Mareykanka baasaboorkooda dee wadan oo hadda mataqaana baalka ama marka hore waa saa ii sheegay waa lagu imaan kara baasaboorka Somaliland ayadoo mataqaana Mareykanka u tixgelinayso sida Soomaaliya oo kale baasaboorka Soomaaliya kan Somaliland isku mid buu ahaa labadoodu fiisa lama saari jirin qofkii watan waxa lagu siin jiray. So if you have Somaliland passport like wadan kale ma ku tixgelinaya Mareykanka because weli mu tixgelin markaas wixii ka soo baxay had kadib ma garan karno laakiin waxaad u baahan tahay still sida caadiga hore loo isticmaalayna oo isticmaashid. So laakiin benefit ahaan kuma heli kartid wax. Okay, let's jump to the next question. So yeah, we got and we have a lot of questions here, you see, so I don't think we can make it all of them. No, let's see what we can do that for a few minutes. Yeah, go ahead. Okay, Waxen Hada. Oh, waxaan hadda ku jira AB hadda muddo sanad ah keeskayga waa IR2 aabahay waa US citizen maadaama hadda baan la soo saaray maxkamadda ma tagi karaa oo ma samayn karaa lawsuit sida uu u helo waiver macquul ma tahay. Horta idin sheego travel ban waiver ma lahan. This travel ban, it doesn't have waiver right at all. Yeah, right. So travel bank waiver malahan. So let's go back to the question.
I have already had my interview. I am under 212 AP. So my father, I guess her father is a petitioner. My father is US citizen. So do you think that I can make, or I can have a lawsuit to, to get like, I've already told that, there's no way that you can get a waiver. So can I still go ahead with a lawsuit to get like a benefit? Well, a mandamus lawsuit will not help you because a mandamus lawsuit just says that there's a delay. It's not going to overcome the barrier. Yeah, hadda mu ka caawin karo mandamas lawsuit hadda yani delay buu ku dhacay mooye ma ka iman karo. Okay, kaliya haddii lagu dhaxataa waa lagu ogol yahay badanaa ku saaran because of passportkaaga ma kusoo bixi kartid, wax laguguma siin karo. Marka hore passportka wax laiskuma siinin saan ogna passportka Soomaaliga, laakiin warqadana la siin jiray fiisa ku qoran tahay ama fiisahay ku dhigan tahay, hadda taas hataa ma jirto, waa la joojiyey. So hadda mandamas aadid xitaa waxba kuma helaysid. So, as I said before, Charles Cuck is offering a group lawsuit if you want to challenge the lawfulness of the travel ban. Yeah, hadda rabtidna waa saan u sheegnay Charles Cuck wuxuu sameynayaa lawsuit oo ku saabsan arrimahaas. waa yani waa de ka mid noqon karta dadka mataqaanaa ka dacwoonaya arrintaas, laakiin anaga ahaanteena radical law ma offer garaynayso taa. Go ahead for the next question. Safaaradda interview ku maraya waa Djibouti, baasaboorkayga waa Somaliland. Djibouti way joojisay in wadanka lagu soo galo baasaboorka Somaliland. Maxaan sameeyaa? Interview waan leeyahay. Another tricky. I have Somaliland passport, and Somaliland and Djibouti, like they are not good at all right now. So I cannot go in my Somaliland passport in Djibouti, and I have an interview soon. What can I do? An interview for what? Like U.S. Embassy. So I don't know what that interview. That's yeah. If you have an interview scheduled and you're not eligible for the visa, I don't recommend that you go. I don't recommend that you go to an interview if you're not eligible for the visa. Yeah. haddaad ahayn qof mataqaanaa maxaa la dhihi jiray u qalma fiisaha in la siiyo, waa si hadda ay jirtay baana saaran Soomaaliya ama Somaliland waxa rabtid wado ma shaqaynayso. So haddaad og tahay inaad wax ku helin, maxay ku taraysaa Djibouti inaad mataqaanaa aad laga joojiyo inaad gashay in kale. So simply waxa kale ku dhihi lahaa, if you still, I can add this course, if you're still interested to go or to attend the interview while you know that you're not gonna get or you're not gonna gain anything, so please you can change your embassy to another US embassy that allows Somaliland passport that you can enter with it, right? Yeah, and then you could donate money to the United States. Yeah, because you're not gonna get the visa because of there's a barriers already. Yeah, let's go to the next one. So walaal waxaa jirto wadooyin badan oo kasoo horeeya. So lacagta un baa iska khasaaranaysaa mooye fiisa kuma siinayaan Mareykanka because of ban jiro. So waxaan ku dhihi lahaa balantaa dib isaga dhig xilli dambe, waan idin soo sheegi doonaa ku dhihi. Ama dee haddii kale lacagta oo waxaa waaye waa United States baa lacag donation u samaynaysayo, lacagtan baa iska khasaarinaysaa for now. Okay, waxa aan maray interview bishii October safaaradda dalka Masar. Consulka wuxuu ii sheegay in wax walba okay yihiin, kaliya oo soo diro form la yiraahdo D232 waana u diray, jawaabtan kama hayo oo reviews ayaa saaran. So I had an interview in the US Embassy in Egypt. The consular officer told me everything's okay, but I was requested to submit a form called D232. And I have already submitted, so I didn't get any response yet, and make us showing that's refused. So the DS-232 is for when it's an unrecognized passport. I think this is the thing that they give to everybody from Somalia, right? Yes. They don't recognize Somalia passport either. Right.
So what's the question exactly? Like my case is just refused, so I don't know. She just telling us this story, but I don't know what this person needs. So, Yeah, we don't know when this happened, but now there's a travel ban, and we cannot ignore the travel ban. It exists. So if you're from Somalia, actually none of this really matters because the travel ban is. Okay. Walaal travel ban hadda jir waxay rabta ahaatee waxa lagu siiba case-ka aad refuse ku dhahayo ilaa aad refuse buu ahanaya ilaa travel ban-kan ka baxaya marka iska sug ilaa iyo mataqaana xad intaad sugi kartid so haddaad Soomaaliya kasoo jeedid waa marka waxa aan mataqaana travel ban-ka mala inkiri karo waxa laga gudbi kara maahan kaasa mataqaana ku haysta ma laga yaabaa in dadka isqabo family-ka ma laga yaabaa dadka isqaba family-ka. Go ahead, course. There's no question. Jump to the next question. Kawaran walid laga qaaday DNA ma siinayaan visa. Do you think parent that who had DNA test, do you think that will give visa? Okay, we're ignoring, like, they're not giving a visa to someone from Somalia because of the travel ban. And we cannot ignore the travel ban. We are asking questions and not taking that into account. Yeah, let me add one thing though. Since we have no time, these questions they are very similar. So yeah, if we didn't answer your question, please know that we have already moved on to another one because of sometimes they are very similar. So if we say that there's a travel ban, and as we said that we cannot ignore the travel ban, so we cannot ignore at all. Yes, because exactly. Say that in Somali. Yeah, if you do everything, still there's a travel ban. waxaa lahaa haddii waxaa la inkiri karin waa travel banka meesha jira haddii keeskaaga la diiday su-aalaha qaarkood isku yara eg yihiin haddii aad Soomaali passport haystid travel bankan hadda qof walbou saameynaya dhan walbo ku saameynaya fadlan haddaan kasoo jawaabin su-aashaada macnaheed waxaa weeyaan tuu la mid ahaan ka jawaabnay saan horey time waqtigana aan u beeqaamin oo marka insha Allah soco Abdullah shaqo kama rabo though Trump nacala ku taa. Go ahead. I didn't understand this, and he's abusing the President Trump. IR2 and IR1 maxkamadda miyaa go-aan ka gaaraysa? We never know. So is there like IR1 and IR2? Are we waiting for the court that they like to say something about it? IR1 category and IR2. None of our pending lawsuits are challenging the travel ban application to IR1 and IR2, but like I said, Charles Cook is filing a lawsuit about that. Okay, we have said several times that IR1 and IR2 ma qabanin keeskooda wax dacwadna kama gudbinin laakiin lawyer kala jiro oo ka shaqeynaya IR1 iyo IR2 anaga 8 lawsuit oo yani bend aha jiro kuwa kalena waa soo wadnaa laakiin IR1 IR2 uma socono because of madaxweynaha asoo og dadkan xaq u leh mataqaana oo dadkooda citizen yihiin oo ka joojiyay marka wax waqti iskaga lumina ma laha. Okay, weydii Iwantari maxaan weydiiyaa walaal Iwantari maxaan ka weydiiyaa? So you just asking me, it's just saying this person ask Iwantari. So yeah, what does it mean Iwantari? I don't know. Go move on. Same question. So we have already answered that. Okay, saying that and talk about the like spouses. What do you think spouse case? Like it's IR1 and IR2. So I need to know the status of your application. If it's at USCIS, we may have litigation for you soon and sign up on the interest list. If it's already at the embassy, there's nothing you can really do right now. If it's already at the State Department, have to wait till Trump's gone because there's a travel ban in effect. Okay, haddii keeskaaga already interview maray ama safaaradda already interview aad leedahay interview aad galaysid waxba kama qaban karno laakiin wax dood sharciyaan soo wadnaa xagga dadka isqaba marka yes taas waa soo socotaa wax baan soo wadnaa yani waan ka hadli doonaa
next time laakiin hadda weli mataqaanaa wax aan ka gudbina ma jirto laakiin kiiska hadduu safaaradda already maray wax laga qaban kara ma jirto already waaba waxaad haysataa 212 lagugu diidi doonaa ama lagugu diiday intaas weeyaan 212F I mean move on. Okay, sorry. walaal hooyaday oo martay DNA waxaa loo diray affidavit of birth waana refused ma siinayaan visa passport kuma Somali. Okay, my mom had a DNA test and I was sent to affidavit of birth. Do you think that the visa will be given? We have already answered this question again. I don't think so. There is a barrier. There is a travel ban. Yeah. ma la siin karo walaal uma malayn ma in la siinaa because of travel ban jiro hadday martay hooyo wax walbo laakiin travel ban ka dambeeyay RFE marka isoo direen maxaa rabaa inuu diro meeqa qaadataa inaan isoo jawaabaan RFE. That's a request for evidence. It means USCIS. It means they probably did not use an attorney, and the application that they sent to the USCIS was not sufficient, and so now they're facing a request for evidence. What's the rest of it? So yeah, how long does it take like to get answer if I submitted those requests of evidence? If the applicant's from Somalia, there's a ban on all USCIS decisions. So never until we remove the ban. So if you have a pending application before USCIS, I recommend signing up on our interest list for a lawsuit to get past that hold at USCIS. walaal ma garan karno waqtiga qaadanayso laakiin hadda saa ogtahay USCIS waxyaabo badan ay joojisay hold ku jirtaa interest list jiro oo lawsuit aydan mataqaanaa ka gudbin doono dacwadaasi interest listigeeda hadda socda fadlan iska diiwaan geli taasun baa ku caawinaysa hadda haddii mataqaanaa aan hore ugu soconaysa aan mataqaanaa kugu soo sheegno waxa lagaga baahan yahay so hadda laakiin USCIS mataqaanaa wixii adi waa socda looga sheegay waxa lagaga baahnaa waxa hore u gudbisay sufficient yani wax oo yani aan dhamaystirnayn ahayd fail aan zaad u dhamaystirnayn aysan ku qancin so waxyaabo dheeraada laga codsaday aad dirtay so wixii intii la rabay oo mataqaanaa in la process gareey meeshii laga process gareyn lahaa way joojiyeen wixii dhanba hold la geliyay taasoo sharci dar ah marka anaguna ka sharci yaqaan ahaan waxaan rabnaa inaan ka gudbino lawsuit dacwadaasoo mataqaanaa aan rabno inaan kaga saarno meesha dadka ay ku hayaan ama ay ka joojiyeen waxyaabaha la rabay inay process gareeyaan so hadda dadkaas kamid tahay fadlan waxaa u baahan tahay inaad ka qayb qaadatid lawsuitkaas. Another Somaliland question. We don't know. Do you know that Somaliland has I don't know. I'm not a government though. Yeah. Arinta family lawyer ka Masud Grain kara kawarama. So we have already answered this question. DNA dadka sugaya kawaram. What do you think those people who are still waiting DNA test? Okay. USCIS and State Department have both effectively stopped immigration from Somalia. A DNA test is not going to overcome either of those barriers. Okay, يعني USCIS State Department labadu way joojiyeen horta maxaa la jiray shaqooyinka u hayeen dadka yani DNA iyo dadka mataqaanaa processka caadi wada socdayba DNA wuxuu ku yimaaday waxa ka soo codsatay safaaradda ama familkaaga ama hooyadaada waxa way case markay xalaysa laga rabay so meeshii lagu process gareyn lahaa case-kaagii inuu hore u socdo in la diidayba ama in still wax ka dhimihiin ama DNA istaagan la approve gareey meeshii laga rabay ba hadii shaqadii ay joojisay waxba kuma socon karaan unless oo meesha laga saaro mooyee dhibaatada jirta. So, course, can we get the contact of Charles Kirk? So some people are asking, I can see here. Can I what? Can we get Charles Kirk's contacts that some people are willing to contact him? Who's offering IR1? Impact litigation. Mm-hmm. That IMM pact litigation. So I'll share his website. That's fine.
Yeah, dadka rabo lawyerka bixinayo IR2 IR1 waxaan soo gudbin doonaa maxaa la jiray linkiga ama website-kooda waa kan impact litigation ku qoran so haddaad aad rajaynaysid inaad la xiriirtid website-kaas tag kadib contactiisa xaggaas ka heli doontaa. I'm going to put it in comments too. Yeah, xagga commentigan waan soo gelinaynaa xagga commentiga ka qaado linkiga. Okay, Chris-kaaga markuu yahay NVC maxaa ugu jeedaa? Okay, what do you mean? What like Chris-kaaga markuu yahay NVC maxaa ugu jeedaa? Su'aalahaas aan u fahanno hadda af Soomaalina xoogaa naga soo hagaajiya yani si saxan u soo qora fadlan walaalayaal su'aashan camal hadda jeefa maan fahmin so say ila tahay haddaan u qaato waxa weeyaan Said Ahmed, what does like if they say they are case in NVC? That's mean like, go ahead. Well, I'm not sure I understand the question. Yeah, it's like his case showing, is still at NVC. NVC means that your case is still at NVC, so they have to transfer to the embassy that can give you the interview. Right? So they've got a CIOC status that says at NVC. Is that right? Yes, okay. That's how I understand. That just means that the application has not been transferred to the embassy. That's what that means. Yes. Hadduu ku dhahay walaal case-kaaga wili wuxuu yahay NVC micnaheedu waxa waaye National Visa Center yaala ilaa iyo laga transfer gareynayana dee oo xaggaas loo diray ama safaaradda ay waqti ku helaysan dee meeshiis unbuu yaalayaa. Saan u fahmi su-aasha saasaan u qaatay because of case-kaagu markuu yahay NVC maxaa ugu jeefa ma fahmin jeefa waxaa ka wadeed so ani saan u fahmaan kaaga jawaabay. Sometimes that's because you're in the queue and there's a long line, and sometimes it's because you're not DQ. Sometimes it's because your applications you have not done everything you're supposed to do. markuu saas camal u yahay hadana waxay noqon kartaa mararka qaarkood queue ku jirta lane ku jirta macnaha safaaradda waxa way dadka si ay u soo kala horeeyaan ay u siinaysaa balanta waa inaad taas joogtaa mararka qaarkood hadana waxa weeye laga yaabaa inaad DQ adan noqon DQ waxa waa documentary qualified adan noqon wali documentary qualified markaa noqotid unba yani safaaradda ay ku gudbinaysaa NVC marna waxa way safaaradda lane ugu jirtaa inaad heshid marna waxa way DQ-gaaga wali ah yani documentary qualified ma adan noqon. Okay. ka waran qof maray interview ooga bishii October kadibna la geliyeen under 2020 Somalina wata xaasna loogu dacwoonayo ma saameyn kara banka. Yes, if someone who had interview already under 220 Somali passport and it was IR2. Right. Yes. So they went to administrative processing. Yeah, they're asking if they can, affect travel ban. Yeah, I'm confused by this situation. The interview was in October? Yeah, the interview was October. It was given 221G, refusal notice. The passport of this person is a Somalian passport. Right. So since he or she is a U.S. citizen's spouse or husband. So, right. What do you think? Like, that's Right. So you're coming to me with this question too late. January 1st, effective January 1st, because of the December 16th travel ban, IR1 and IR2 and IR5 are subject to the travel ban too. So you have to wait now. You have to wait 3 years until Trump's gone unless you want to join Cuck's lawsuit. That's waa saan sheegnay waxaad la xiriiri kartaa lawyerka aan dhahnay suggestionkiisa ayaan sheegnay dhahnay kala xiriira haddaad rabtaan in mataqaana qofkaasi dacwadiisa ku biirtaan. This case waxa waaye haddaad noo imaan lahayd ka hor January bishan haddaan ku jirno koodeeda ka hor
ka hor waxaan ku leeyahay bishii tobanaad hadda shii exam 12aad camal at least wax bay aan leed laakiin hadda waxaa ka dambeeyey baan soo baxay ama sharci soo baxay lagu joojiyey dadkaas oo dhaqangalaya bisha haddaan ku jirno koodeeda marka banka uu ku saameynaya yes waa lagu joojiyey ma imaan kartid waddanka fiisan kuma siin karaan ilaa iyo waxay iska bedelaan ama banka laga saara meesha. Okay. Last question. Let's wrap up. Yeah. So I think this person we have answered his question several times. Let's give the chance to others. Farhiya Fawziya Haji. Okay. waxaan ku weydiinay aniga waa lii ogaaday yani profile waa lii ogolaaday profile visa waan haystaa laakiin weli la iima wicin maxaa xiga oo xal ah arinkayga. So I was okay. I was approved visa. My visa was approved, but I was not called yet. What do you think my situation will end up? Yeah, you need what the category though? You need to have a consult. Go to our website and schedule a consult because what you're saying doesn't make sense here. This doesn't make sense. If your visa was approved, you'd have a visa. Yeah. haddii visa loo approve kariyo walaal visa ma lagu siiyey labo ma garanay categorygaaga waxaa tahay yani so haddaa u baahan tahay consultation fadlan website-kan tag si caadi ah mataqaanaa inoola soo xiriir consultation option because of kumaana fahmin waxaad ula jeedid warbixintaada oo saxan. So I'm very sorry we have a lot of questions and we cannot make it all of them. I'm very, very sorry. That's all we can do. And they can always reach out to us. Okay? Yeah, so fadlan su'aalaha hadana soo gaareen ka jawaabin waan ka xumahay isbuuca dambe aan ka jawaabi doonaa haddana la joogtid insha Allah sidoo kale hadda si personal la soo xiriirtaan insha Allah waan ku caawin doonaa su'aalaha aan ka soo jawaabi doonaa wixii mataqaanaa hadda baana jiro bankan lama inkiri karo saa idin sheegay Soomaaliyay so bankaasini waxa waaye qof walba uu saameynaya dhan walba uu saameynaya. So wixii dacwo aan gudbinay ilaa iyo maxkamadaas wax ka soo bixin midin siin karno because baanadina way cusub yihiin waxa mataqaanaa hadda aan soo kordhin karno oo mataqaanaa waxa socdo inay karama laakiin raja jirto aan siyaar sugno insha Allah wax walba maxkamada ka dambeys maxkamadu wixii dhahdaa ugu dambeeya marka haraja dhiganayna kan insha Allah Abdullahi qayr badan ay rajeen doonaa wayno talaada dambe insha Allah iyo waqti aan oo kale aad baan salaamaya. Have a good day course. Okay.